Okay, so I will pass to Maysham. So, what is your experience in carrying the message to juvenile correctional facilities? Qual é a sua experiência em levar a mensagem para instituições correcionais juvenis? Okay, thank you, Carlos. I ask our connector, our servant over here, Hossein, in order to give you his experience about this service. So let me ask him. حسین جان، دوستان تقاضا میکنن که شما شروع بکنی، میکروفونتو باز بکن، لطفاً جمله به جمله برو جلو، به منم یه مهلت بده که به انگلیسی ترجمه بکنم و در اینا تجربه شما رو به صورت عمومی در رابطه با خدمت تو حوزه مراکز تدریبی نوجوانان، همون چیزی که شما خیلی به اصطلاح تجربهشو داری میخوان، در خدمت. اوکی. خب من خدا رو شکر میکنم، مجددا حسین معتادم. I'm Hussein, and recovering addict, and I'm really grateful to be here. خب 10 سال و 3 ماه و 24 روز پاکی دارم. I have my clean time for 10 years and چند ماه؟ 3 ماه و 24 روز. 10 years, 3 months and 24 days. 3-4 ماهگی شروع به خدمت و هم در حال بهبودی هم شروع به خدمت کردم و از طریق اطلاعیهایی که تو گروه نماینده میخوندن جذب کمیته زندان‌ها و بیمارستان‌ها شدم و یه شوق و ذوقی درونم ایجاد شد که با این کمیته فعالیت کنم. I started to serve in Narcotics Anonymous when I was a 4 months member in NA, and through the announcement of this service position at H&I in the group, I was to start to serve in this service position. یه خاطره هم که دارم از H&I اینه که وقتم خیلی پایین بود، هنوز مثلا قدم یکم که نبودم، تازه 3-4 تا سالم کار میکردم و زور میزدم که تو کمیتم، زیاد تو درون کمیته یا شرکت میکردم، زور میزدم که از من استفاده کنید، یه همه دارم میام شرکت میکنم، فعالیت میکنم، وقت میذارم، استفاده نمیکردم و من حالم بد میشد ولی باز میرفتم. He says, I have a memory about those days back then. I just joined to this committee, and I haven't started to working on the steps, and I was really interested and excited about going and carrying the message to the facilities, but they didn't allow me in order to attend any H&I meeting, and I felt sad and I was really upset about this issue. حسین جان، فقط اگر میتونی جملات تو یه مقدار کوتاه‌تر بکن. کمتر کنم؟ چشم. خود من فکر میکنم به این دلیل بود که چون من یه بارم لغزش کرده بودم و وقتی بار دوم بودم تو برنامه NA با رفتارهای پرخطر، خشونت آمیز و اخلالگرانه تو گروه ها زیاد داشتم. حدث خودم هم نبود، اختیار زندگی کامل حدثم خارج شده بود و به این دلیل فکر کنم از من تو امر پیام رسانی استفاده نمی کردم. Says I think okay this is I think because the second time I came to the program after my relapse, I have dangerous treatments, and I was interrupting, member of our groups, and I think that was the reason they didn't want in order to want me in order to attend any H&I meeting. حسین جان یه لحظه. اوکی حسین جان، میگن یه مقدار اگر ممکنه بری سر اصل مطلب.
خدمت رسانی در رابطه با حوزه جوانان. اوکی. خب برای خدمت رسانی تو قسمت جوانان بهتره که یک کمیته قوی و جذاب داشته باشن که In order بذار من تیکه تیکه برم تو. In order to serve in this in this issue about going and carrying the message to adolescents correctional facilities, we need to have a strong and powerful committee, H&I committee. این فرمی که الان صحبت کردی به این اندازه کافیه، بیشترش نکنی ممنونت میشم. بفرما. اوکی. آموزش دادن تو کمیته اکثرا همه میدونیم که تو سراسر دنیا چی تو NA جلسات NA چی داخل زندان‌ها و مراکز دیگه الان دیگه بیشتر همش اعضای جوان میان. به همین دلیله. یعنی الان نظر من اینا نمیدونم برای امر پیام رسانی فکر کنم یه جوان بهتر میتونه یه جوان دیگه درک کنه و جذب کنه. He says, in my own experience, having some young H&I members in order to carry the message would be a good and proper idea in order to attract every adolescents and young people in the prisons and the correctional facilities. Of course, it is his own idea and perspective. بله. و فکر میکنم هم که نیاز نباشه که الان حتما من سابقه دار باشم یا حبس کشیده باشم. وقتی هم برای پیام رسانی که میریم اونجا هم نباید طوری رفتار کنیم که اعضای جمهور فکر کنم ما داره با بچه هامون صحبت میکنیم، فاکی هاشون رو باور کنیم. Okay. It says in order to attend to these kinds of facilities, it doesn't need in order to have all the experience or being in the past in the prison or something like that. It needs to believe they're clean and believe all of them and don't treat them as we are like their father and like our kids, as it's mentioned in our H&I handbook. بله. کاری کنیم که متوجه بشن که بهبودی لذت بخشه. Doing something that they understand that recovery is really enjoyable. و امکان دارن تو قسمت نوجوانان و جوانان وقتی میریم برای پیام رسانی چون خیلی حساسن اونجا روی جوانان و نوجوانان، مامورین او قسمت بیان و تو جلسات ما شرکت کنن و بهتره که از فرمت های مجزا استفاده کنیم. Because those places and facilities are maybe more sensitive and really focused about this issue. Maybe the administrators of that facility wants to attend to our meeting, so it's should consider in order to choose a proper and suitable format for that kinds of meetings and presentation meeting, you know. بله. بازم نظر شخصی من اینه که یک عضو H&I، یک عضو پیام رسان H&I باید هم از H&I اطلاعات داشته باشه این کمیته و هم از کمیته روابط عمومی که بتونه قوی‌تر و پیام برسونه. Well, since in my opinion, it must be really good and would be really better that an H&I servant, except having and being aware about H&I rules and H&I principles, have some other
information about our PR committee. بله؟ و امکان داره با والدین این نوجوانان و جوانان هم روبرو بشین، برخورد کنین. بهترین منابع اینه که آمار نارانان در اختیارشون بذارین که بتونن جواناشون و نوجواناشون بیشتر درک کنن. Because it's would be possible in order to face with the parents of these young people, it would be really good and appropriate in order to announce them, the parents of these guys, to our Naranan, flowship, the Naranan flowship. You know what I'm saying? Naranan flowship. Okay. از فرمت‌های پرسش و پاسخ در مورد NA استفاده کنم و تجربه سخنرانی و بهترین منابع هم فکر میکنم فصل 6 روابط عمومی می باشه که کلی اطلاعات در اختیارشون میتونه بذارن. Using the format, the question and answer format, and a speaker format would be a good idea in order to hold these kinds of meeting, and also have some information about the 6th chapter of our PR. PR book would be really proper in order to use in these kinds of facilities. Do we have or our time is up? You can let me know, Carlos. Look, we are free. I mean, like I said, if everyone has in mind that other people will also speak, and then if we finish our presentations earlier, we have more time for the questions, and then everybody can speak again. But okay, but we are free. I mean, it's our. Maysam, it is so, what he's sharing is so important and so interesting. Don't stress about the time, please. Okay, no problem. We can continue. Okay. حسین جان ادامه بده. من صحبتام اینجا تموم میشه و یه خلاقیتی که انجام میدیم توی قسمت برای قسمت بند نوجوانان یا جوانان، سعی میکنیم تو کمیتمون اعضای جوانتر جذب کنیم و به همراه خودمون آموزش میدیم. بایدا و نبایدا H&I میگیم، مرتب درون کمیته میذاریم و با خودمون یا به کلینیکا میبریم یا به زندانا میبریم. Hussein says what we are doing is attracting some young people in our committee, and also trying to have a train day and teach them in order about our don'ts of handbook, H&I handbook, and also bring them in and take them to our H&I meetings and presentation, so they can learn how to treat, how to have a good treatment and good behavior with these guys. محمد جان، شما میتونی استارت بزنی، شروع بکنی، حالا یه بخش کوچیکی از مشارکت خودت رو، تجربه خودت رو در رابطه با مراکز تأدیبی نوجوانان تجربه خود رو بیان بکنی. فقط لطفاً جملات کوتاه رو انتخاب بکن که منم بتونم توی این فواصل ترجمه بکنم. بفرمایید. سلام، ممنونم میثم جان. سلام منو خدمت تمام دوستان تو سر دنیا برسونن، دوستانی که امشب تو جلسه هستن. برای همشون آرزوی سلامتی دارم. اینجا ترجمه کن. Okay. He says hello to everybody who are participated in this meeting across the world. I hope the health and good everything for you guys. و امیدوارم زودتر این ویروس کرونا شرشو بکنه تا مثل گذشته بتونیم معتادا تو سر دنیا در کنار هم پاکی و بهبودی خودشون رو دنبال کنن. And also hope that this pandemic, it comes that we can
come over this pandemic situation. So like the past weekend, attend every in-person H&I meeting in order to carry our message. یه خسته نباشیدم میگم به تمام خدمتگزاران کمیته H&I تو سراسر دنیا که با توجه به شرایط پیش اومده دارن تمام تلاش خودشونو میکنن که تحت هر شرایطی تو این وضعیت پیام عشق و امید انجمن به گوش معتادای داخل مراکز تأدیبی و درمانی برسه. Also, thank you those H&I servants all around the world who are applying their own best. They're using their own best in order to carry the message to every single facilities and also sending the love and hope message of recovery for them. در رابطه با مراکز تأدیبی بخش جوانان و نوجوانان یه چیزی که خیلی مهمه و یادمون باشه ما زمانی میتونیم پیام رسانیمون رو خوب انجام بدیم که خدمتگزارای خوبی داشته باشیم، یعنی خدمتگزارای خوبی پرورش داده باشیم. Okay. About carrying a message to the these kind of correctional facilities, specifically the adolescents facilities, when we can carry a good and powerful message that we could have some good and beneficial messenger in our committee, in H&I committee, and graph this bunch of guys in order to carry this important message. و یه چیزی که باید حتما مد نظر قرار بدیم تو بحث این مراکز اونم اینه که این اعضا و این دوستان همدردمون روحیه متفاوتی دارن با بقیه، اونم به خاطر شرایط سنی و شرایط به قول معروف تو اون دورانی هن که دارن این محکومیتشون رو سپری میکنن. بالاخره مطمئناً نوجوانان و جوانان یه سری احساسات و روحیه متفاوتی دارن نسبت به بزرگسالان، نسبت به کسایی که شاید خیلی چیزها رو قبل از رسیدن به اینجا تجربه کرده باشن و اینا متاسفانه قبل از اینکه بخوان این دوران رو داشته باشن دوچار تو زندان به سر میبرن. And something really important we have to notice and consider about these bunch of people, the adolescents and young people in prison, is their own soul and situation, because they are really different with the other older people, because they haven't experienced this bunch of situation until they feel they actually deal and face this new situation and being in, you know, prison or something like that. They are really sensitive rather than the old members. برای پیام رسانی به این جونم محمد جان معذرت میخوام، اگر برات مقدوره یه مقدار جملات رو کوتاه‌تر بکن که من یه مقدار با تمرکز بیشتری انجام بدم. ممنونم. بفرمایید. برای پیام رسانی به این نوع مراکز باید از اعضایی استفاده کنیم که از لحاظ سن و سال و از لحاظ روحیات و احساسات به این اعضا نزدیکتر باشند. For carrying the message to these kinds of facilities, adolescents and young people, we need to choose some messengers who are near to this situation, their situation. He meant some young H&I servants that can feel their those guys' situation and condition and can understand what they are saying and what they think.
تجربه‌ای که ما داریم تو سالهای گذشته از کسایی استفاده کردیم که سن و سالشون با اونا همخوانی نداشت و تجربیاتی که میگفتن برای اونا متاسفانه بازخورد خوبی نداشت. چرا؟ چون اونا هم این فکر به ذهنشون میومد که منم خب میرم 1000 تا کار میکنم، این شرایط به سر میبرم، وقتی به سن اینا رسیدم خب میام تو انجمن و دستاوردهایی که اینا به دست آوردن منم به دست میارم. According to our bad experience, something we have experienced in the past, when we used to send some old members, not young or adolescents, to this bunch of facilities, those inmates thought that, okay, maybe if I get this age and do this bunch of things, I can again refer to the program, and I can follow the recovery and something like that. I have more time in order to use something like that. یا خیلی وقتا شروع میکردیم به نصیحتشون. چرا؟ چون اون ارتباطه رو نمیتونستیم برقرار کنیم، به خاطر اینکه اونا سنشون کمتر بود و ناخودآگاه ما احساس میکردیم که جا پدر اونا هستیم، جا برادر بزرگی اونا هستیم. این حسه یه حسی بود که باعث میشد که خیلی از اعضا ما تو پیام رسانیشون شروع کنن به نصیحت و ارشاد. You know, and something else, back then, because we were older than those guys, we started to advise them or something like that, because we felt that, okay, we are older than them and we are instead of their parents, their old brother, and we can advise them. And that was a bad and unpractical treatments and behavior with these guys. تو یه بخشی دیگه باید حتما تو کمیتمون اگر میخوایم که پیام رسانی موفق باشه، باید از اعضای کمیتمون، از اعضای نوجوان و جوان استفاده کنیم تا بتونیم خدمتگزارای جوان رو جذب کنیم، نوجوانا رو جذب کنیم. And another thing is that if we want to attract some young servants for our committee, H&I committee, we need to have and grow some young people, young servants, in order to attract the other younger people and younger members to our committee. و به واسطه حضور اینا اعضای جوانتر انگیزه پیدا میکردن برای حضور تو این کمیته و به تبع خدمت کردن و پیام رسانی. و یه چیزی دیگه که باید حتما مد نظر قرار بدیم، اونم اینه که یادمون باشه باید و نباید هایی که تو بخش جوانان باید ازش استفاده کنیم متفاوت از بقیه مراکزمونه. اینو حتما باید مد نظر قرار بدیم. باید و نباید های مراکز جوانان و نوجوانان متفاوت تره. And also ما از اون بخش اول جملت رو بگو. من بخش اول صحبتام این بود که بخش اولش من یادم رفت حقیقتا. اینی که اگر نخوایم از نوجوانان و جوانان تو کمیتمون استفاده کنیم، یعنی بهشون خدمت ندیم تو پست‌های خدماتی یک کمیته، مثلا به عنوان به قول معروف مسئول آموزش، عضو تیم آموزش یا عضو تیم تحقیق و برنامه، اگر ازشون استفاده نکنیم مطمئنا نمیتونیم اعضای جوان رو جذب کنیم برای خدمت تو این کمیته. Merci. He says if we don't want to use any young servants and actually give them any service position in our committee, like training, servant or something like that,
we wouldn't actually be really able in order to attract any young new servants for our committee. And something else that that is really important. Okay, I got it, Carlos. We need to consider and notice two do's and don'ts of adolescent facilities in our written in our H&I handbook, because it's really different with something on other, do's and don'ts about the other formats and the other facilities that we attend in. میثم جان یه چیز دیگه هم یادآوری کن که اون تیمی که برای پیام رسانی میفرستیم یادمون باشه که فقط و فقط از اعضای نوجوان یا جوان استفاده نکنیم. چیدمانمون به صورتی باشه که حتما یه عضو با تجربه تو این تیم حضور داشته باشه، ولی اون عضو با تجربه هرچی از لحاظ سن و سالی نزدیکتر به اینا باشه این تیم میتونه موفق تر باشه. Okay, don't mind to send some other old timers and old members with these young people in order to attend to this bunch of correctional facilities, because it's they can also with these young people help them in order to carry the message as best as they can in this and eventually said my Hussein says my speaking in this time is finished. Okay guys, I think the meeting would be for you guys and we can listen to your nice experience. Thank you for letting us share. Thank you, Maysham. Thank you so much. And